नमस्कार, हांव शाबोनीफ कुयेलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। चडांत चड जाग्यांचेर वेस्टर्न बायपास खांब्याचेर उबारपाची गरज ना म्हूण दाखोवंक मडगांव होलसेल नुस्त्या मार्केटाशी येवपी भरपूर बुट्टी आनी नदीचें उदक लिपोवंक सरकाराच्या उदकाच्या खात्यान घोडबोड केला म्हूण बाणावेलेचो आमदार वेंझी वेगासाचें सांगणें आसा। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक पर्यावरणाचो इश्ट म्हूण मानतात। बाणावेलीचे पंचायतीन एक समिती घडयल्या। तिच्या वांगडा आपूण मुखेलमंत्रीची भेट घेवंक सरकारच्या उदकाच्या खात्यांत वेस्टर्न बायपासाक चड जाग्यांचेर खांब्यांचेर उबारपाची गरज ना म्हूण कसलो घोडबोड केला तो आपूण सांगतलो अशें म्हणलां। The CM has given a reassurance of whatever the NGT report says that a certain section should be on stilts, and he has reconfirmed in the House, which is a good thing. Now we will be again going to the Chief Minister with this entire matter to make him understand that the entire reports were made in a haphazard manner, and in order to ensure that this kind of development goes ahead in a fast head, speed track process. So this report which came out specifically from the WRD, that WRD findings which came out from the report were all manipulated. Just to explain, the Water Resources Department gave certain findings, you are saying, which tilted towards they saying that the western bypass on stilts is not justified because it will not lead to a marginal difference in terms of protecting the fields. Yes, basically they have derived the peak flood discharge to two formulas, and then they have derived the carrying capacity of the river at the fish market. Right. So these two formulas and whatever they derived out of these two findings were not taken from resources or from concrete information, were generated out of in order to come up with a figure. So that figure says yes, stills are not required, and no one challenged this particular matter in a proper manner politically, because there was no political will or no political know-how of the politics or the politicians that were involved at that time, the MLA then. So they did not have the understanding to actually challenge this process, which we will do it now. We will sit down, we will try to make everyone, although it is a bit late, but yes, we are confident, because if the CM has agreed, and which it looks that he is on a positive track, environmental friendly Chief Minister who has already agreed to a section, I think we all as a team now, since we have formed a committee, we will go, we will address him, we will show him that how these people have manipulated these formulas and how it should have actually been, what is the ground reality, and showing him that, I think then there is a hope, with this CM. Bureau Report for Herald TV. बांदोरकर गोल्ड ट्रॉफीची चौकशी करूंक एथिक्स समिती घडयतले अशें गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावान सांगलें। सद्याक जी ट्रॉफी आसा ती भांगराची न्हय आनी चड करून ती बदली करूंक तिच्या जाग्यार दुसरी ट्रॉफी दवरल्या अशें म्हणटात। ह्या विशया विशीं आपूण कोर्टान वेतलो म्हूण ताणें पत्रकार परिरक्षेन सांगलें। गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची एथिक्स समिती मॅच फिक्सिंगाचे आरोप जातात तेवूय विशीं चौकशी करतले म्हूण ताणें सांगलें। एथिक्स समितीचो निर्णय जातोच क्रायम ब्रांचाक चीट धाडटले म्हूण चर्चिल आलेमावान सांगलें। 2016, without police they gone, they took on that they got a three fellows got a key. That one is Alex, he's a senior member. They took him and they take on. And I got a record also that I'll show after that. I cannot show here. I can show that the court. Problem is when they bought it and kept in a JSIDC. GFDC they kept why? And they say when they're taking, they are saying, I want to keep this there because they are the CCTV. Are you? Keeping the locker, why you getting this trophy? What is the reason? You are not doing the tournament, nothing. And kept there the trophy. And after some time they kept there.
And after that trophy, they just bought it and kept it somewhere in local. I not seen till today. I not taken also charge. JFE store. And nobody knows where they done the value. They said that value now they are saying about only 11 carat gold. And 2 kg. Leaders, that time the big team, they know, they coming for that. Only India. I raised in the house also. And when my sports minister was Baba Sungar was, they said, yes, I am going to take inquiry, but I did not done. See that football's money cannot ignore. So the clear 10 kg gold is missing. Yeah. No, you cannot say it 10. He said as for the value. As it's for the value, I equivalent said. to 10 lakhs. He has not said. See it the is value 10. I said was they are saying on the road there in 1970 is the value of the 20 lakhs. This gold statue. Read on the thing. I mean that time 184 rupees gram. Today is a 42,000. It's a matter of inquiry. In fact, whether there is a So what thousand you possibility. just minus that plus you make it and see that how much. It's a matter of I only done inquiry. that. Whether the trophy could have been replaced, it will be a matter of inquiry. त्यांना वेट काढून आणू. That also will be part of records. कोण सांगना कोण प्लेयर फिक्सिंग आहा कित्याक ते काय सांगना कोण सांगना हाली आमचे आनी लोकूय जायना ते इन्क्वायरी करता कित्याक आमी तांकां फोर्सूय करपा जायना न्हू कोणाक फोर्स करपा जाता कितें करता आमचेलो आहा ते इन्क्वायरी करता आतां तेच भायर तांकां थोडे मेंबर म्हणूंक लागले तूं क्रायम ब्रँचाक कित्याक येना सो आमी क्रायम ब्रँचाक लेटर दिल्या पूण क्रायम ब्रँचाक लेटर दिल्या तेमी लेटर घेतल्या पूण एथीक कमिटीचे तेंगे डिसिजन थोडीच आमच्यांनी ती डायरेक्ट दिवपा जायना तेमी आमकां सांगतरीच आमी ती दितले Procedure is in process from 19th of May. At present, what has happened, at least 3 of the members who are part of the committee are representing Goa in the Advocates World Cup in Morocco. So at present they are not available. So they are coming back on the 17th. From the 19th, the inquiry will restart. Prasad Polji for Herald TV. दुसऱ्या राज्यांत थावन गोंयांचो लोक येता तो कामाक वो धंदो करूंक येतात म्हणटोच ताणें राजकारणांत पडचें न्हय अशें बाणावेलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलें एलिसावांक उबें रावूंक तांकां लोकशायेचो अधिकार ना अशें विचारतोच ताणें आसा अशी जाप दिली पूण ते विशीं लोक निर्णय घेतलो अशें सांगून तो पाटी रावंक ना हांव तांचे आड ना पूण गोंय हें गोंयकारां खातीर आसा अशें ताणें फुडें सांगलें फुडाराक आमचो आमदार गोंयकार आसतलो अशें विचारतोच ते लोकांचेर दवरलेलें आसा अशें ताणें सांगलें तांच्यान एलिसावांक उबें रावंक जाता पूण तो लोक केन्नाच भुमिपुत्र जावचो ना अशें ताणें थीरपणान सांगलें त्या आदीं गोंयचे कोणूच मनशान एलिसावांक कित्याक उबें रावंक जायना असो सांकवाळचो आदलो सरपंच शरण मेहतीन प्रश्न केलोलो तांकां आमी हालीं हिंगा आमी तांकां रावपाक आनी काम करपाक दिलां अधिकार आनी पॉलिटिकलान हालीं आमी गोंयाना बसले मरे तुमी आं अशें जाता गोंयान गोंयकारांचें मासपा जाय मरे जे थंय कर्नाटकाचें पॉप्युलेशन आसा थंयसर घालतले म्हणटात ते आमी थंय वचपाचें दिसता फाटीं फुडें MLA सुद्दां आमकां नोंद घेवन जावंक शकता नोंद घेवन जावंक शकता आमकां MLA सुद्दां फुडें मेळोंक शकता हांव कितें हांव सांगूंक शकना थंय सद्या सिट्युएशन अशें जालें आहा गेले एक्सपिरियन्स म्हण गोंयान गोंयकारांक उरपा जाय इतलें माय बाब सो तुमी अगेन्स्ट तुज्या स्टेटमेंटाक अगेन्स्ट तुजें कोण जालो तांकां हांव केन्ना तांकां हांव तेजेर कोंत न्हू पूण इलेक्शनां येता जाल्यार तें कोंत कितें इलेक्शनां तांकां आमी हाडलें ते इलेक्शनां रावपा हाडलें हिंगा ते आपल्याक पोट भरपाक जाय न्हू जॉबा बी बिजनेसाक समजला न्हू
आतां तें डिसिजन लोकांनी घेवपाचें. आतां तो बसलो जाल्यार लोकांक हाडपाचें तें लोकांचें डिसिजन म्हज्यान सांगपाचो. ते म्हणटा सर ते आमचे डेमोक्रेटीक रायट आहा म्हणटा. हां, डेमोक्रेटीक रायट. एज पर युअर इंडियन सिटीजन यू गॉट एवरी रायट. बट तुका गोंयकारांक तरी जाय, तांकां रायट दिवपाक जाय. गोंयकार दिल्ले तांकां मानता. आय कॅन नॉट डिस्टर्ब दॅट. समजला न्हू? गोंयकारांक चिंतपाक जाय न्ही, वोटरांक चिंतपाक जाय न्ही. what I can do that. They got a right, I got a right, I am a citizen of India, I know that. You understand, no? But हांव येयला हिंगा मुगे बिजनेस करपाक. हांव समज हाल्या हांव महाराष्ट्रा वचून हांव बिजनेस केला हिंगा. हांव इलेक्शनाक बसता, म्हाका त्या लोकांक हाडलो जाल्यार हांव जालो न्ही आमदार. ताका ना जाल्यार पळोवन न्हू अशें म्हणजे तें हाडपाचें तें रायट लोकांचें. पंचायता लेवलाचेर न्हू तांकां सगळें दिलें. आधार कार्ड सगळें आंकडो बांकडो सगळें दिलां. गोंयकार तूं रेजिस्टर केलें ताका. पूण भुमिपुत्र जायना तो. भुमिपुत्र जाता तें उतर आसपाना केन्ना लायफान. गोंयचो भुमिपुत्र जावपाक शकना तो कोण केन्ना लायफान. A very good support, and all the people of the village are trying to tell me contest from this ward, that ward. I have a demand. I think I will contest wherever I feel majority of people will vote for me. Irrespective of whether they are Kannadigas or not. No. I am not saying, I am telling villagers. I am not contributing on Kannadigas. All are equal. We want support of full Goans. Then only we can form the Goans, where the majority people were voted for me and made a Sarpanch also were Goans. So we are here, born and brought up. I feel we are more Goans, and we are Kannadigas staying in Goa. We are going by the rules of Goa. We are following, and I think there is no problem in contesting election, because we know Goa very well, and where we stay also we know properly of that village or whatever. And I feel anybody can contest anywhere. It is a fundamental rights. And recently, if you have seen in Goa and Vasco, one boy from Vasco has won in London. He has become councillor there. And in Goan can go there and become a councillor. There you can get him elected. Why we cannot contest and get elected in Goa, in panchayat or any assembly? It is our right. And also now Goans and outsiders. Now Aam Aadmi Party has come, you have accepted. TMC has come, you have accepted. So there are many parties outside and come here, you accepted. So what is the problem in Kannadigas? Kiran Borkar for Herald TV. सीएमाची बायल कशें स्टेटमेंट करूंक शकना. सीएम स्टेटमेंट करता. वी रिस्पेक्ट हीज वायफ. शी इज अ नायस पर्सन. इट्स नॉट दॅट शी इज बॅड, बट स्टेटमेंट सीएम करतलो न्हू तो. आतां कोणाक मेवतलो तो सिलिंडर, वेदर इट इज BPL, वेदर इट इज 3 सिलिंडर्स, 1 सिलिंडर. पूण म्हाका दिसता ते सारकें न्हू तें की BPL खूब कमी लोक आहा गोंयांत, आनी तांकां ती फॉर्मेलिटी जाता म्हणसर आनी तांकां ते पयशे येता म्हणसर तांकां घाम येतलो. सो दिता जाल्यार डायरेक्ट दिवप सर, म्हणजे ताका आनी फॉर्मेलिटी तसले ते आसूंक जायना सर. आनी बाकीचे लोक कितलेच गरीब आहा. BPLचेच लोक गरीब अशें ना न्हू, दुसरे लोक गरीब आहा सर. कन्नडा महासंघ हेंच्यांनी आपले पॅनल ह्या इलेक्शनाक भितर घालतले म्हणून परवरी सांगला. तेन्ना एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून तुमी कितें सांगता? सी एवरी कम्युनिटी हू इज स्टेईंग इन गोवा हॅव अ रायट, हू हॅव अ वोटींग रायट, तांकां रायट आहा बसपाक. आमी कोणाक स्टॉप करूंक शकना. सो आमचे जे सगळे गोंयकार आहा तेंच्यांनी फॉर्म भरूंकूच जाय न्हू. अशें न्हू की फाल्यां तूं कर्नाटका गेलो ऑर तूं UP गेलो आनी तुवें थिंगासरले आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड केलें, तुका बसोंक जायना? तुकाय बसोंक जाता. थिंगासरलो लोक तुका कितलो मान्य करतलो, मान्यता दितलो, तेजेर आहा. आनी हिंगासर कितें आहा,
आमचे जे स्थानिक लोक आहा ते सगळे एक्टीव आहा. पीपल वील फील्ड गुड कॅन्डिडेट्स. प्रत्येक विलेजीन पॅनल आहा, पंचायतीची पॅनल आहा, जी एक्झिस्टिंग पंचायत पॅनल आहा, ऑपोजिशनाचे पॅनल असतात. सो पीपल वील फील्ड. इट इज ऑन टू द जनरल पब्लिक टू डिसाईड कोण जिंकतलो पळय. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Prasad Polji for Herald TV. Kiran Borkar for Herald TV. रेल्वेन हाडलेल्यो वस्तू दवरपाच्या बायना रेल्वेच्या आसऱ्याशी थांबून दवरलेल्या कोळशाच्या दोब्यांतल्यान धुंवर येवंक लागलो. थंयच्यान धुंवर येता तो पळोवन लोकांन रोखडोच उजो पालोवपी अधिकाऱ्यांक चतूर केले. उजो पालोवपी मनीस रोखडेच आयले आनी त्या दोब्यांतले कोळशे काडून तांचेर उदक मारलें. असलीच एक घोडणी मायेचे दावेर भोव सकाळीं 1.5 ते 4.5 वरां मदें घडलोली म्हूण उजो पालोवपी अधिकाऱ्यान सांगलें. गोरमेंत ताप वाडटा ताका लागून अशें घडटा जायत असो ताणें दुबाव उक्तायलो. मिला आरपीएफ से वो स्मोक आ रहा है करके तुरंत में ही फायर ब्रिगेड को बुलाया. अभी फायर की ब्रिगेड जो एक्टिंग द फायर. क्या हुआ एक्चुअली सर? एक्चुअली क्या हुआ पता नहीं. स्मोक आ रहा था. अगले पहला और एक बार रात को हुआ था, एक दिन पहला डे फॉर एस्टरडे हुआ था. बाद में वो उसको एक्टिंग किया था. किससे हुआ है, कैसे क्यों होता है मालूम नहीं सर? कोई स्मोकिंग करके डाला होगा, हुआ रहेगा. एग्जैक्ट रीजन आई डोंट नो. हीट में भी होता है बोलते हैं वो. हाँ हो सकता है. एक्चुअली कॉल येयले आनी ते सांगताले की स्मोक येता म्हणून सांगताले. आमी ड्युटी करून येयलो तुका ते मातसो उदक मारलें. सो फ्लेम तेजी मातशी कमी जाली आनी ते JCB लावन तेजे कोळसो आमी स्वताले हे केलो, उडयलो. परत जाता आनीक जालें न्हू. हय पयर 10 तारखेक जालें. 10 तारखेक आमी रातचे सुद्दां येयल्ले. त्या दुसरो ड्युटी करतलो तेंच्यांनी रातचे 1.5 ते 4.5 दीस ते असोच सेम स्मोक येतालो. कळ्ळें. अशें कित्याक म्हणटा ते हिटीक बी लागून जाता. कित्याक पावस पडलो जाल्यार म्हणजे ती स्मोक कसो येता म्हणजे उजो पळयना. Kiran Borkar for Herald TV. बानावेलेचो वेस्टर्न बायपास खांब्याचेर उबारपाची गजालीक लागून 2 गांवांत लोकांचो बायोडायवर्सिटीचो रेजिस्टर आसप गरजेचो. तांचेर बरोच उजवाड पडला. बानावेलीचे पंचायतीची बायोडायवर्सिटीचे समितीन गांवांतल्या धंद्याविशीं डॉक्युमेंट तयार केल्लो जाल्यार खांब्यांचेर बायपास करचो म्हूण चलतले चळवळीक आनिकूय घोटाय मेळपाची. तो डॉक्युमेंट जाग्यार आसलेलो जाल्यार ताचेर आदारून सगळे दुबाव पयस जातले आसले आनी कोर्ट तसोच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सरळ तांच्या फावराक आपणाचो निर्णय दितलो आसलो. Here was a very essential document which was not actually available and which was not made available. How did it impact? It has created a huge impact because if this document was there in place and if everybody who was supposed to make sure that this document is generated in the right manner at the right time, then I think that document itself would have cleared all doubts and even the court and NGT and everyone would have given a clear standing without any other hassle. There is no more explanation to be required. So you're essentially saying there was a failure on making sure that the PBR is been made ready. First thing is in Sunday's Gram Sabha, the Gram Sabha decided to dissolve the present biodiversity committee because it is that supreme body which was there within the panchayat which could have protected every aspect we were fighting for in this petition. If I am not mistaken, right from it was my letter, he's rightly stated in 2015 the biodiversity committee was constituted in Benali and we had one chairperson who resigned, who actually never resigned, and I was part of the committee and I brought it to the notice of the panchayat later that we need to appoint because the BMC was also initiated through my continuous reminding because I was part of the panchayat during that term and
attending programs conducted by the Biodiversity Board, I realized at that time this was a a huge bank of knowledge of the village. It's not only about the built heritage and the natural heritage, it's also about the traditional knowledge which exists within the village. It could be even those traditional medicine givers. This all had to be documented. Besides the variety of flora and fauna which does exist in our village. So seeing that the then chairperson just abandoned the entire committee, I wrote to the panchayat, and that's how in 2018 a new committee was constituted. I wasn't a part of that. There was a different body there altogether. But we were continuously reminding them, because that was one body, which is the BMC. It's not about just documenting. It also has excess benefit sharing, which is also an important aspect. We have people who are using the biodiversity for business, and that could also generate revenue for the BMC. Okay. Bureau Report for Herald TV. उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान कोरमोलच्या तोल्याक भेट दिली. तोल्यांतलो कचरो काडूंक लागू जावपी पर्यावरणा खातीर आसलेल्यो सोबेची परवानगी आपणाच्या खातें घेतलें म्हूण ताणें उतर दिलें. तोलयेची सोबिताय वाडोवपाच्या वावराचें अदमास खर्चूय आपूण कडेन तयार आसा म्हूण ताणें सांगलें. तोलयेचे वयले वाटेन आसलेलो जागो राखूंक आनी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. नाजाल्यार तो जागो कोणूय आपणाचो करतलो आनी फुडें वचून तोळें नाच जातलें, अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें. तोळ्यांत प्रदूशण करतात ते बंद करपाची ताणें गजाल उक्तायली. प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते एनवायरमेंटाक वचपाक जाय आनी एनवायरमेंट कावन्सील जे आसा पळय न्ही तांणी एप्रूव केलें जर जायत जाल्यार आमच्यांनी तें काम घेवपाक जातलें. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना कसलो डेव्हलपमेंट? डेव्हलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्टेशन जावपाक जायना. हें सिल्टेशन जायत गेलें जर जायत तळ्याची सायज आसा ती कमी कमी जायत वयतली. म्हणून सिल्टेशन काडपाक जाय. हें ग्रीन ग्रोथ जी आसा पळय न्ही, वायल्ड ग्रोथ जी आसा पळय न्ही ती काडपाक जाय. आनीक चडशें जमता जाल्यार अप्पर सायड जी आसा पळय न्ही ती सायड आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. कारण कशें आसता तळ्या खंयचेंय तळें आसूं त्या तळ्या भितर एन्क्रोचमेंट जावपाक दिवपाक जायना. एन्क्रोचमेंट जावपाक दिलें जर जायत जाल्यार तळ्याची सायज कमी कमी जायत वयता आनी अ टायम वील कम वेन द होल लेक ऑर द वॉट एवर लेक, नॉट ओन्ली दीस लेक, द लेक वील डिसएपियर. तें जावपाक दिवपाक जायना आमच्यानी. Any time frame by when you can start that DC? The moment we get permission from Environment Council, we will take up the work immediately. During Chief Minister Digambar Kamat's time, there was a proposal of beautifying this, making. Yeah, we have got an estimate ready, prepared for that, but then we are awaiting for Environment Minister's approval. Okay. If required, I will also invite my colleague, Mr. Khobro, to have a visit at this site. पण आता हालींच एका वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करपाक तुमच्या गव्हर्मेंटान काडलेलें, पण हिंगा पंचायतींनी दोनूय पंचायतीन ओल्ड गोवा पंचायतीन तशेंच परमय पंचायतीन ते ओपोज केलेले. वेटलँड हिंगा वेटलँड कित्याक ते म्हणटाले हें आख्खें फूल हिंगा फिल्ड्स म्हणून आनी 3 पीक काडपाक जाय. पूण समज सी वेटलँड आनी पीक काडपाक म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें अशें. इतलेंच जालें कितें पळय, हे आतां वॉटर बॉडी तयार जाल्या पळय न्ही, हितून भितर थोड्या लोकांची पयलीं शेतां आशिल्लीं, पूण ती शेतां सांबाळपाचें गाय उदक सांबाळपाचें. पूण तेंचो प्रपोजल आसलेलो, हेंचो परमयेचो पंचायतीचो प्रपोजल आसलो की वेटलँड डिक्लेअर करचें ना आनी उदक सुकोवन हिंगा. हांव बेश्टें एक विचारता, वेटलँड हांगा डिक्लेअर करचें न्ही, शिरोडा डिक्लेअर करचें न्ही, पंचवाडी डिक्लेअर करचें न्ही, खंय करपाचें डिक्लेअर? पूण ओपोज आसलेलो तेंची लक्षांत घेयात. ओपोजिशन हे बरे गजालीक ओपोजिशन ओके फायन, पूण वेटलँड इज वेटलँड. आनी एक इशू म्हणटा पळय कंजर्वेशन. आनी एक इशू म्हणटा पळय, सिन्स यू आर हियर एट द सायट, इफ यू गो सी दॅट सायट, there have been certain people earlier म्हणटाले लागीं तुमी एन्क्रोचमेंट म्हणटा. That is what I said na. Encroachment in any lake or water body should not be allowed. And again pollution part, that also should be avoided. ना आमकां जाता इतली खात्री आहा की जाता इतले बेगीन तळे जातले. ह्या तळे जाल्ल्या कारणान म्हणजे बरें ब्युटिफिकेशन आमी करतले आनी ऑलरेडी तो प्लॅन रेडी आसा आनी थोड्या दिसांनी काम आमी जे कितें फॉर्मेलिटी आसा ते करून आमी सुरू करतले आनी तेजे बरोबर लोकांक हांगा म्हणजे रोजगारय मेळटलो आनी खुबशे कितें लोकांक काम मेळटलें. बरें. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही.
फाटले 3 ते 4 दीस बार्देजांतल्या थोड्या भागांनी उदकाची पुरवण जायनासतना उरली. आसनोरा ज्या जाग्यार थावन उदकाचो कारबार जाता त्या जागावेलो ट्रान्सफॉर्मर चलो नासलो देखून ही परिस्थिती जाली म्हूण सोडून काडला. बेरेस्तारा दीस ट्रान्सफॉर्मराचो प्रश्न सुटावो केलो. बार्देजान फावो ती उदकाची पुरवण जावची म्हूण उदकाचे पंपूय सारके केले. फॉर द लास्ट 3-4 दिसां प्रॉब्लम आसलो उदकाचो आज पासून प्रॉब्लम आसलो पंप एक कशें देखून हांव पळोवपा आयले विथ द इंजिनियर्स हियर टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लम एंड सी वॉट इज द इश्यू बींग फेस्ड इन आसनोरा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. कितें जाता थोड पाटी प्लांटां पासून लोकांचे प्रॉब्लम आसा ऑफिसराचे प्रॉब्लम की चेंज करून जाय रिप्लेसमेंट आनी टायमान येना. So we have come, we have walked through the entire plant. We have seen what is the distribution of the water. Amkam, Porvorin, दुसरी बार्देस सायडीन वयता आनी आमचे स्पेसिफिकल आल्दोनाचे पळयला ते पंप आहात ते ट्रान्सफॉर्मराचे प्रॉब्लम जाल्लो तो आमी सगळे आमकां खबर आशिल्ली म्हणून पळयला आनी आतां कितें आहा तें आमी नोट केला आनी सरकारा फुडें घालून आमी सगळे प्रपोजल एक्सपर्टायट करतले कित्याक उदकाची गरज आहा ताका आनी आमचे नेक्स्ट पेंडींग दवरूं जायना. प्रपोजल थोडे प्रपोज 2-3 वर्सां पेंडींग आसा. हांव सिस्टम ती हांव कोणा ब्लेम करना कितें जाता ते सिस्टम सरकाराचे मातशें रिवॅम्प करून पडटली. हांव मुगे लेटर घातलो आनी प्रपोजल घातलो पूण डेफिनेटली ऑफिसर कॉपरेट करतात आनी ऑफिसर आदार दितात. आमचे हातीन ना. ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्यार नाल्यार पंप फेल जाल्यार तेंच्या हातीन ना. सो ते ट्राय करतात कितले आमचे हें करपाक. वॉटर लेवल पासून देंवलो जाल्यार एक आमटाणी डॅम मागीर तें उदक हाडूं पडटा. सो हें सगळें नॉर्मली इन द मंथ ऑफ एप्रील मे असले प्रॉब्लम जाताच हांव जाणा कित्याक उदकाचे लेवल देंवता आनी सडन आमचे लायटनींग आनी थंडर आयले तेन्ना ट्रान्सफॉर्मराचे सगळे प्रॉब्लम जाता. फकत हिंगा आमटाणे आनी आमचे आसनोराचे न्ही आमचे म्हापशा पासून आमच्या आल्दोना पासून कितें ट्रान्सफॉर्मराचे प्रॉब्लम जाले. सो दॅट इज नॅचरल and we have to understand this kind of situation, but I still believe we need to work to make sure that people get water. And I will also observation is right now they have restored the water supply. They have shown us the transformer which had problem. They showed us the pumps also which had problem, and some other things which have to be done. Let me be honest with you. Let it be done by the government. Let me not make a noise until first the proposal goes. I don't want to just make noise and shout on the Facebook or anywhere on the media, but give the officers and engineers a chance. If it's not done, then we will make a proper noise. But at least it's my first visit, so I think let us take it positively. Let us give them a chance, and things will be done. I'm hopeful about it. Water has been restored now? At the moment, water is restored, and I've also been getting messages. We got our groups where people are informing me that water is restored. And even during the time when there was no water, आयच्या खबरां पत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.